హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు అయితే బోటి కర్రీ చేయబోతున్నాను. దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ బోటిని కడిగేసి పెట్టుకున్నాను. కొంచెం పసుపు, ఉప్పు, వేడి నీళ్ళలో కడిగేసి పెట్టుకున్నాను. సో ఈ విధంగా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది కుక్కర్లో చేయాలి కాబట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకున్నాను. అందులో ఆయిల్ వేసుకొని మొదటగా మసాలా దినుసులు అండ్ ఇందులో కొంచెం పుదీనా ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను. సో వీటిని కొద్దిగా కలిపేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా వేసుకున్నాను. సో బోటికి సరిపడా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ కొద్దిగా పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు. వీటన్నిటి బాగా కలిపేసుకోవాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కలిపేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా కలిపేసుకొని